monsa danda sankadyen Sankha sautang sa harmonsa danda sankadyen Sankha sautang sa harmonsa danda sankadyen Sankha sautang sa harmonsa danda sankadyen Sadhu 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 တရားတော်နာကြာရောက်ကြကုန်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတူတော်ပေါင်းအလုံးအပေါင်းအလုံးတို့ခင်ဗျာဒီကနေ့ညရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တီထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၄နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အထူးတရားပွဲဒုတိယညအဖြစ်ပြည်တွင်းပြည်ပတာရဏပြုဆရာတော်ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးဦးစီးတီထောင်သူပါမောက္ခဆရာတော်အရှင်ဓမ္မတာမိအရှင်သူမြတ်မှာတရားဓမ္မများချင်းမြင့်ပေးတနာမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ဆရာတော်ဘုရားကြွရောက်တည်တုံးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမစတင်မီခေတ္တခဏဒီကနေ့ညဆင်ကျင်းပမည်ဒုတိယညတရားပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဘုရားတပည့်တော်မှခေတ္တခဏဖတ်ကြားတင်ပြခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလည်းယုံကြည်လေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တီထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၄နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ညအထူးတရားပွဲဒုတိယညအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပါဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်တဲ့ဆရာတကာများအားလုံးနမောတတတုံးခြင်းရွတ်ဆိုဘုရားရှိခိုး၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်นี้ကြောက်ကြကုန်သောတရားနာပြည်တအပေါင်းအားလုံးဘုရားတရားတန်ခါယေရနာတော်မြတ်သုံးပါးဦးထိပ်ထား၍ဆရာတော်ဘုရားဤတီလကုံဓမ္မာတိကုံပညာကုံတို့ကိုရည်မှန်းပြီးဩကာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြတ်ကတော့ကြ၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၅ပါးတီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းခန္ဓာစီစဉ်တုံးအနုမောဒနာတရားနာကြားခြင်းခန္ဓာအစီစဉ်လေးလူဖွဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းစီစဉ်ငါရေဆက်တွန်းချအမြတမ်းပေးဝေခြင်းစီစဉ်6ပြန်လေကြော့ခြင်းနှင့်အစီစဉ်9ဗုဒ္ဓတာရဏံစီရန်တိတ္တတုတုံးချိန်ရွတ်ဆိုခန္ဓာရုပ်တိန်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျာခန္ဓာစီစဉ်တေယနမောတတတုံးချိန်ရွတ်ဆိုခန္ဓာဖွင့်လျရန်ဖြစ်ပါ၍အလုံးပြိုင်တူရွတ်ဆိုပူဇော်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစီစဉ်နေအရာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးဥထိတ်ထား၍ဩကာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားအလုံးပြိုင်တူညီညာကတော်ကြပါကုန်စို့ဩကာတဩကာတဩကာတကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပတောတခတိန်သောအဖြစ်တို့ကို
ပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖယားယတနာတရားယတနာတန်ခါယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအတေအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောပါ၏အရှင်မြတ်ဖယားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုယုအတေလေးမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြသောတက္ကဇာကာရဝံပူဇော်တပနာမမဟာကုသကံစေနံပေါင်းတို့ကြောင့်သောင်းထိန်သီလဌာနစာခိပါရမီကုသမညွညင်ပဲနေစဉ်ဘဝမှာမိမိကောင်းကျိုးသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးထိုရတဲ့ဘုဆောင်ရနိုင်ကြောင်းကျင့်ကောင်းဖြစ်သောမေခင်ရှိပါတရားတော်များကိုလင်းမြတ်စွာလွယ်ကူစွာထီရောက်စွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအဟံဗန္တိတိတရဏေနာတဟပြင်စတိလံဓမ္မယဇာမိအနုဂဟံကတဝါတိလန္တိထမေပန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနာတပြင်စတိလံဓမ္မယဇာမိအနုဂဟံကတဝါတိလန္တိထမေပန္တိနာတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏေနာတပြင်စတိလံဓမ္မယဇာမိအနုဂံကတဝါတိလန္တိထမေပန္တိယမံဝတ္တမိထံဝတိထံအာမပန္တိပါရှင်ဗျာနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတစ္ဆဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะဗုဒ္ဓံစရဏံဂัจฉาမိဓမ္မံစရဏံဂัจฉาမိသံဃံစရဏံဂัจฉาမိဗုဒ္ဓံစရဏံဂัสสาမိဓမ္မံစရဏံဂัสสาမိသံဃံစရဏံဂัสสาမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂัจฉาမိဒုတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂัจฉาမိဒုတိယံပိသံဃံစရဏံဂัจฉาမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂัสสาမိဒုတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂัสสาမိဒုတိယံပိသံဃံစရဏံဂัสสาမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂัจฉาမိတတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂัจฉาမိတတိယံပိသံဃံစရဏံဂัจฉาမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံစရဏံဂัสสาမိတတိယံပိဓမ္မံစရဏံဂัสสาမိတတိယံပိသံဃံစရဏံဂัสสาမိဒီစရဏကမနံပရိပုဏ္ဏအာမပန္တိပါရှင်မြတ်ဘာနာတိပါဒာဝေရမဏီစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘာနာတိပါဒာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာတိနာဒါနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမေစုမိချာจาရာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိကာမေစုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝါဒာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုသာဝါဒာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရယမัจจပမာဒဌာနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရယမသပမာဒဌာနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိအပမဒေနသမ္ပါဒေထ
Sadhu, sadhu, sadhu. Jesus doshin, sadoshin, tu myapya. Pyadibi domya, taika ma pang alung doa, anumo tanadya. Chimyen petana domubaya, pyadibi do, yudi limya swan, shouta aparipya. Dininya, Shamjine Buddha Dagdo ye leni pi. Adhaima pi, Jimbare. Dea boema, bombom, Yamalu, Inglilu, Shanlu, Tumbadane, Karuna Jango Luyin Doji, Shimpiabame. Hojare, Dea Kaunziano, Buddha Myazon Piane, Deben Pinya, Asuaya, Karuna Yaswan Are. Buddha ne, Deben Asuya, Karuna Yaswan Are. Parero. Buddha ne, Deben Asuya, Karuna Yaswan Are. So this evening, to mark the 4th founding anniversary of Shastra Buddhist University, I'm offering this Dhamma discussion. So I'll be talking about compassion from the perspective of Buddhist practices and latest scientific finding. Come nay, the Kuti Honi Long Karuna. Karuna de Latne Pai Man Pai Ankit and Pai Taine. And the Paglole Pagwan. On Gan Tang Zel, Tang Ko, Where's a D, say Tom. Karuna Lupioye, and Yazuga. Our nature look tinja. Karuna with the Nari loop. Pada Pianjarao. Angere luma tanarali. Eri angere poco buduma mepsichim. Mepsichim, Taja, Tanare so there's a galloon lebe. To meow about the 9, the Chalu de Chaipamala, Drogo, and 10 day are Yamala. The Chalu de Acola below the 9 or Tang out in theatre tine. Eri Sate in it. Ko ye amye ne, ko ye ma yue ne amye ne, ko ko pian bi do tse chao ni. Karuna ga amnama nimya de ya. Phaya alaung ga parami phit chin ne so da ba jaw parami phit chin na so karuna jaw. Lu de ko tana na. Sha nanne li tati tha bi do twei chi yin tana sia a kaung myin. A công nhìn thì lúc thay đây cả mà mình nên xe là rồi khả năng quá nặng là anh đi nà để hạ cả giả thu nên để bố cụ cho mình biết đào mẫu giả thu miên để bố cụ lên biết đấy ta cho giả thu miên để bố cụ giả thu nên để bố cụ tận nà để rồi là ai ra cả đủ mùi à tận nà say bánh say à giảtia đồ bò giả tận nà mới rồi nó Yadu ne lure leve, Yadu mine lugo, Tanama, Pabsilo Ronso, Munene say Naiwalo Thai Lay, Eri Yadu Angia Boko leve, Nado, Nalu Yadu ne never go ale, Nalu Tilo Thai Nyao Nya de Dojam of Sit Lare Haka Baduga BABSC and BBS Auntare. Peduaro pi Babore Auntare PhD Auntare Erari to a human side with you waiting out. Human side with Ludango Dudu Sassan. The Galo Homo Tia Hora and a Chadoi Tia Hore Pony Yo Tiana Re Tiana Beda Okono Engat. Pamsilo Zero, the canal Damashide, in Aga, limited today, a candashi. A candapiaga, Yantu Chide Bocula, Yati Chia Boco Maria to Nere Bocoma, Elumo. The Nazia Ludaima, she Nati Kanda Tama Doka.
di khana ko ne tu de dukhaမရှိဘူးတော့ကြစားလိုက်စားပြီးတော့တော့ကြစားရည်များသွားလိုက်တွေးတူဖြစ်ပြန်ရောတော့ကြစီးတွေများသွားလိုက်နှလုံးသွေးကြောတွေပိတ်ပြန်ရောဘာမှဗီတာမင်တွေမရှိတဲ့အချို့မုန်းနေစားလိုက်ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကို2ကြိမ်3ကြိမ်စားပေးရတယ်မဟုတ်ရင်ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခရောက်လို့စားပြီးတော့ဒုက္ခမရဘူးလားဆိုစားပြီးတော့လည်းဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ပိုးပြီးတော့အိုးလာတာပိုးလည်းအသက်ကြီးလာတာပဲ aging process ဆိုတာသူကဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဒါကမလွန်ဆန်းတဲ့ဒုက္ခတွေလွန်ဆန်းတဲ့ဒုက္ခလွန်ဆန်း clip and we can see that you can see but first we are going to observe mindful we are going to look at mindfulness we're going to look at mindfulness the two video clip one from England one from America so Janine Milan can you there's a science behind mindfulness can you the science behind mindfulness. Yeah, it's working. The sound. Tiếng khinh tiếng ngọng. Tiếng mỏng. Khinh tiếng from the beginning. Meditation is an ancient technique that trains the brain for the power of concentration. It's like a gym workout for your brain. Archaeologists have found meditation to be 5,500 years old, while only 60 years ago, modern scientists began to study the brain of meditators. They discovered that meditation changes the structure of the brain, making it a lot more powerful. Long-term meditators are often able to develop superhuman abilities like the ability to stay calm in pressure situations such as exams and sport, more original and creative ideas, and excellent memory. An experiment showed that meditating monks were able to dry icy wet sheets in a cold temperature by controlling and raising their own body temperature with the power of the mind. To understand how meditation affects us, we must first look at the most recent discoveries about the brain. In the last 10 years, scientists have discovered that every time we think, feel, or learn something new, a neural connection appears in our brain. Those things that we repeat the most, like a habit, make these connections grow stronger and stronger. And over time, the connections that we don't use grow weaker and eventually disappear. This is why our habits are automatic and we don't have to think before doing them. For example, because you practice brushing your teeth every day, it seems a lot more effortless than washing the dishes after you have eaten, even though both tasks take about the same amount of time to complete. But if you stop brushing your teeth for a few days, it will also begin to seem like a more difficult task. Some neuroscientists have suggested that we don't choose most of our behavior. Instead, it is programmed by these neural connections in our brain. Think about the tip of an iceberg, which is the smallest part. This represents all the things that we can choose consciously, such as solving a maths problem. The larger part of the iceberg is all of our unconscious thoughts and feelings, which cause most of our behavior, like reacting to arguments in the same way again and again, even if afterwards we know it was wrong. This happens because we are not aware that we are controlled by our unconscious emotions. In this unconscious part of the mind, neural connections are strong, so most people don't think they can change how they act and react in situations. This automatic way of acting is what we call personality, but mostly it's just those thoughts and
emotions and habits that we have repeated the most growing up and continue to repeat on a daily basis. But this can all be changed. Our intelligence, skills and personality can all be developed through practice. We can literally train our brains to become cleverer, to learn a new talent, or to think differently in situations. So to change ourselves, we need to change our brains by creating new connections and practicing them until they become strong and automatic. This means that stuff that we find hard now will become easier and easier the more we practice it. Think back to when you struggled to read. It would take you a while to get through a sentence, and now it's automatic. You don't need to stop and think about how to read words you already know. You just do it. Amazingly, meditation practice helps us change all of those things by creating new connections in many different parts of the brain, literally making your brain larger in size. So how do you practice meditation? Well, it's really simple. All you have to do is concentrate on your breathing and allow thoughts and feelings to come and go. With continuous practice, your skills of attention, concentration and awareness significantly increase. It's actually quite hard to concentrate on your breath and nothing else. This is because on average, we have about 50,000 thoughts each day. 98% of those thoughts are the same thoughts as we had yesterday, and 80% of those thoughts are negative. Stress, worry, and irritability is a direct result of those thoughts, which are either regrets about the past, which we can no longer change, or worry about the future, which hasn't even yet happened, but we experience stress and worry in the present moment, causing us to behave in very unhelpful ways. The more we worry, the better we become at worrying, which is a negative habit. Overthinking leads to continuous stress, and continuous stress leads to mental health issues such as anxiety and depression. Meditation has been shown to decrease the size of the amygdala, which is the fear center of our brain, and this is where all our negative emotions and thoughts come from. Also decreases the level of stress hormone, cortisol, which overall means that you can deal with stressful situations a lot better. During meditation, you also learn the skill of how to watch your thoughts and emotions without reacting to them. This means that with continuous meditation practice, you can significantly change your behavior and even your personality. This can help you to achieve your personal goals because you're less likely to procrastinate or worry about other people's opinions about you. Scientists are still discovering all the other benefits of meditation, such as its ability to make you more creative, better at learning and remembering things, increasing self-confidence, and making you kinder towards other people around you. Leaders of big companies, athletes, and even pop stars use meditation as a way of training their mind. And the NHS now use meditation to treat a variety of mental health issues. It's even been shown that meditation is more effective than using drugs. Not bad, hey? For saying all you need to do is sit still for 20 minutes, close your eyes, and concentrate. ဘာပြောတာတော့ဆိုမြန်စိုးရင်စိတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများတဲ့လူတွေ negative အတွေးတွေစိတ်ညစ်စရာတွေးတွေများတွေးလို့အုံနောက်ပြတ်တယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုတိတ်ပံရှူထောင်းနေပြီးတော့ပြောပြတာအုံနောက်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေပြတ်တယ်ဆိုတခုခုမကောင်းတာတွေးတိုင်းဒီအုံနောက်တိုင်းမှာနောက်တစ်ခါပို့ပြီးတော့တောကဖြစ်စေမယ်အုံနောက်ရဲ့ class လေးတွေပေါ်လာတယ်သူပေါ်လာအောင်လည်းမကောက်ဘူးပျော်ရွှင်စေတဲ့အုံနောက်ရဲ့ class တွေပါပျောက်သွားထိုနည်းတူစွာပဲကောင်းတာကိုများတွေးတယ်လို့ပြဿနာရှိတဲ့ချိန်တော့မှကရုဏာနဲ့အကောင်းဘက်နဲ့တွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒါမျိုးငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲကျင်နာတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ညင်ညင်သာသာကျင်ကျင်နာနာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်
Go. A bit de mesa go aluji. Corona pit Elum open a go a bit de. Say the new eras of daughter which it. I would do the bit the collar. Oh, now time. Tabiro bore handy. Have your jara. And Twigga Mulay unit man pin isane. Kun and won. Lee, kun and me to go. Kun and say success hack. Come night. Kun and carting sea burn. Po pai won trên ọc man ít này nè thì nó ô kêu này có đuôi trên này nèมันเปลี่ยนเช่นอื่นไงอ๋อในสัมอันลีเนี่ยการเขาว่า neuro connection อันนั้นมันขึ้นมาเดินเขาขึ้นด้วยทางอัน we watch another one this is from World Economic Forum is mindfulness มันจะทางอันนึง mindfulness behind science behind mindfulness as true for happiness มันจะอันเก่าทางอันWorld Economic Forum One of the things that seems to stand in our way of being happy is that shit happens. ขึ้นเสียง This is actually the common denominator for all human experience. The fact is that even if we are the luckiest and successful people on the planet, life sometimes deviates from our plan. And it's just like Rolling Stone said, you can't always get what you want. And that can be quite stressful. But of course, we all know that shit happens. What is less well known is that we also all have the power to change our experience of this shit. To train and learn how to have a better attitude about it, and how to suffer less through really anything that might happen to us. Today I'm going to show you evidence that this kind of training can not only make you feel better, it can also change the way that your brain works. And the key practice I'm going to talk about is the practice of mindfulness. Now mindfulness is rooted in ancient Buddhist traditions that are aimed at the cessation of suffering. It's actually part of a system of practices that includes things like loving kindness, generosity, and compassion, and it's cultivated through the practice of mindfulness meditation. In a secular context, mindfulness has actually been studied for over 30 years, and many scientists, including me, about a two-component process, where the first component is attention that is oriented to this present moment, to whatever is happening to you, so you can engage with your life. The second component is attitude, and it's attitude that's open, it's curious, and it's accepting of this moment exactly as it is. And one classic instruction is to pay attention on purpose and without judgment. Or in the words of the Beatles, you just let it be. Now, why am I training like this? 50% of the time, and during every single activity, even during sex. And what's worse is that mind wandering is actually related to being unhappy. And that suggests that being mindful in itself might make you happier. And it leaves you a lot more time and energy to act wisely and make good decisions. That means that being mindful allows you to respond to the world rather than react to it. And how does mindfulness do that? Well, one way it does it is by altering the brain's defaults. That is a default mode network, and you can think of it as our autopilot. It is a network of regions that's more active when our mind is spontaneously wandering and less active when we're focused on a task. And to test whether mindfulness meditation alters these defaults, we recruited experienced mindfulness meditators, not Buddhist monks, but healthy Western adults who just happen to meditate for many years, kind of like me. And we then scanned their brains using fMRI and compared their brain activity to the brain activity of well-matched controls who've never meditated. What we found is that experienced meditators actually report a significant lower amount of mind wandering and less activity and connectivity in their default mode network. Does it mean that you all need to practice many, many years to change your defaults? Apparently not. Much less training already starts changing your defaults. In one study, stretch adults were recruited and randomized into one of two conditions. They either did intensive mindfulness training for 3 days or 3 days of a controlled training. The results showed that even after 3 days of intensive mindfulness training, there were already some similar changes to the default mode network that were similar to what we saw with experienced meditators. In addition, those who meditated also showed a reduction in an inflammation marker that is related to disease risk.
In comparison, those who did the control training actually showed an increase in this inflammation marker. In addition, the default mode network actually was responsible for some of the reduction in inflammation. This suggests that mindfulness training changes your brain, it changes your emotional experience, and it changes your body in a way that makes you more resilient to stress and disease. And there's even more good news here. You might start noticing some of the benefits of mindfulness meditation as soon as the first time that you try it. We tested this in a few recent studies where individuals who've never meditated, and we randomized them to either meditate for 10 minutes for the first time or do a control activity for 10 minutes. We then tested their performance on a task that required both accuracy and speed. What we found is that those individuals who meditated for the first time overall were faster or more accurate than those who didn't meditate. And we also saw changes in brain activity that suggested that their brains are more attuned to the task, allowing them to perform better. What this means is that in the time that it might take you to just briefly check your email, you might try to meditate for 10 minutes and you might have an improvement in your cognitive performance. So in conclusion, I invite you to ask yourself, do I want to be more focused? Do I want to be more present? Do I want to have more time and energy to act wisely and make good decisions? If you answered yes to any of these questions, you might want to try mindfulness meditation. Now, mindfulness is not for everyone and it's not a panacea, but we know that it can fundamentally alter your brain's defaults. We know that it can reduce your stress and make you more focused. And importantly, it can allow you to live in this moment, accepting it exactly as it is, maybe even loving it exactly as it is, even if shit happens. Thank you very much. Tiaka America ma Namaji Kababa Namaji Yu Dagadu Siamai Switzerland ma World Economy Forum Sura Bowman Jimbare Kaba Suya Council Community Payouchare Arima to Pure Jare Mindfulness meditation so like at the libertant time. The libertant young time on now a combo of Bianzi. A combo of Bianzi. Oh, say Lune Pogoa, but Joshan I moved, Joshamu and Joshamu nailed, Joshamu unnailed, another coup. Now the Kuga. The drip they are tiny boko inflammation mark cancer. Pomodo kana out hema yoga pisi the cell dish. It is cell there. Yoga pisi the cell the arm cow move. Matecho soluraga yoga. They may people. Yoga tango can nine day. Swangy book county. That ever mentioned it pure. အများကြီးတည်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညဟိုအကြာကြီးရှင်းပြဖို့အချိန်မရဘူးနောက်ထပ်ကရုဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဖို့ရှိသေးတယ်ဒါကသတိပဋ္ဌာန်ခုအကြောင်းတစ်ခုပြောပြတာอันคำที่สองในปีนี้สั่งเนี่ยเป็นคู่สอนลงที่สันตจอมเยวในที่เมืองอเมริกามันก็ลัดนี่ที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์ World Economy Forum เนี่ยเพิ่นอุบโอ้กันลองกันมักมีนะคนอย่าคนลงนะคำพาอุบโอ้กันที่นั่นเพิ่นขันลาดในลองสติปัฏฐานเนี่ยไม่ออกเขาเนี่ยพอลาดเนี่ยมันดีซึ่งคือเนี่ยมันเฮ็ดให้อ้อเขาเนี่ยหลีเมาหรือนั่นก็ตัวเขาเนี่ยนะเพราะว่าหมอไม่เจอแน่ๆในเนื้อตัวเขาเนี่ยมันสั่งเป็นตั้งเปลี่ยนสั่งเป็นโยกครับ inflammation มากขนาดนั้นในตัวเขาเนี่ยมันมีเซลล์นะอันเซลล์ฉะนั้นบางอันนั้นมันเป็นตายอยู่ลีมาเนี่ยตายเป็นโยกขามันถึงเกิดบ้ามาฉะนั้นก็คุยกับอันตาที่เป็นโยกขานั้นสังเกตว่าเขานั่งกราบเพราะไหนมันแห้งมันป่องว่าคนเขาเนี่ยอยู่ลีนั่นนะ so we are going to watch compassion ขึ้นในทาง compassion อย่างนั้น40 seconds นั่นแหละเนียนนั่นนะกรุณาจัง In my job, I meet people
on the worst day of their life. I'm an intensivist, a physician who specializes in intensive care medicine. If you become my patient, it's because you need life-sustaining therapies in the ICU. Lately, I've been rethinking how I care for people. Let me tell you why. On February 27, 2007, on a snowy stretch of highway outside of Uppsala, Sweden, 2 buses collided head-on. This is what was left of one of the buses. 6 people died, but miraculously, 56 people were saved. 5 years later, researchers asked the question, what do survivors remember? They interviewed every survivor, and using a rigorous qualitative research methodology, they found 2 common themes in the data. The first was expected, the physical pain that they felt at the moment of impact. But the other theme? A lack of compassion from the caregivers at all the hospitals. That's what they remembered 5 years later. These data have begun to open my eyes to a stark reality. In healthcare, we are in the midst of a compassion crisis. Scientists define compassion as an emotional response to another's pain or suffering involving an authentic desire to help. It's different from sympathy or empathy, which are the feeling and understanding components, in that compassion also involves taking action. So here are the data. Research from Harvard University found that nearly 50% of Americans believe that our healthcare system and our providers are not compassionate. 2/3 of patients have had a meaningful healthcare experience with a lack of compassion. Rigorous research show that 70% of opportunities for compassion are missed by physicians, and compassion comprises less than 1% of all communications by physicians to patients. These data are compounded by an epidemic of burnout in healthcare providers. Burnout is characterized by depersonalization, which is an inability to make a personal connection. And in the era of electronic medical records, rigorous research shows that healthcare providers spend more time looking into computer screens than looking patients in the eyes. Based on all of these data, I conclude we have a compassion crisis indeed. But here's the big question. Does it matter? Does compassion really matter? Now you may say, of course compassion matters. We have a moral imperative. It's part of the art of medicine. And of course I agree. But is compassion just in the art of medicine? Or are there also evidence-based effects belonging in the science of medicine? And what is the evidence? In addition to being an intensivist, I'm also a physician scientist. In other words, I'm a research nerd. I like data, and my hypothesis was that compassion matters for patients, for patient care, and for those who care for patients. So I went to the biomedical literature, and I used a methodology called systematic review. So over 2 years through the National Library of Medicine, I reviewed more than 1,000 scientific abstracts, more than 200 research studies in total. And today I share with you what I found. The effects of compassion on patients, on patient care, and specifically the cost of care, and on those who care for patients, our healthcare providers. There are more than 20 distinct mechanisms of action by which compassion can have beneficial effects on patients. Let's go to the data. Let's start with the practical. If you have compassion for patients, you may be more likely to be meticulous about their care, or have higher quality standards, and lower likelihood of making a major medical error. But there are also physiological effects. Compassion can buffer stress-mediated disease. Compassion can also modulate a patient's experience of pain. There are neuroendocrine effects. So in patients with diabetes, research shows that high physician compassion is associated with an 80% higher odds of optimal blood sugar control and 40% lower odds of acute metabolic complications. There are also immune system effects. So in a University of Wisconsin study in patients with a common cold, high physician compassion, as rated by patients,
was associated with enhanced immune response, shorter duration of symptoms, and lower severity of symptoms. And importantly, compassion can impact patient self-care. If you care deeply about patients, and they know that, they may be more likely to take their medicine. In a Johns Hopkins study of 1,700 patients with HIV, researchers asked patients, does your physician know you as a person? Knowing the patient as a person was associated with 33% higher odds of adherence to therapy and 20% higher odds of having no detectable virus in the blood. Compassion has also been associated with lower healthcare costs, which are a major factor in the health of our economy. In primary care, for example, research from the University of Rochester and UC Davis have shown that compassionate, patient-centered care is associated with lower discretionary resource utilization. So fewer diagnostic tests, fewer referrals to specialists, fewer unnecessary hospitalizations, and lower total healthcare charges. So here's the bottom line. If healthcare providers actually spend more time talking to patients, maybe we don't need so many tests and referrals. But what about time? We've all heard the expression, time is money, but time is also a vital factor in the efficiency and the economics of healthcare. So here's a staggering number, 56. Research from Harvard University shows that 56% of physicians believe they do not have time for compassion. This is in the context of a classic study from Princeton University on helping behaviors, which found that it wasn't the intrinsic belief of the importance of helping by the potential helper. It was whether or not the potential helper believed they had enough time to help. So how long does it actually take for a meaningful expression of compassion? To address this, researchers from Johns Hopkins University did a randomized controlled trial in patients with cancer who were having a consultation with the oncologist. And in this randomized trial, the primary outcome measure was anxiety. And if you have cancer, it's a pretty important outcome measure. So they found that patients randomized to a compassion intervention from the oncologist had less anxiety than usual care. So what was the compassion intervention? I could describe it for you, but instead I'm just going to read it to you. From the oncologist at the beginning of the consultation. I know this is a tough experience to go through, and I want you to know that I am here with you. Some of the things that I say to you today may be difficult to understand, so I want you to feel comfortable in stopping me. If something I say is confusing or doesn't make sense, we are here together, and we will go through this together. And at the end of the consultation, the oncologist said, I know this is a tough time for you, and I want to emphasize again that we are in this together. I will be with you each step along the way. So how long did that take? They timed it, 40 seconds. So this randomized trial shows that all you need is 40 seconds of compassion to make a meaningful difference. Importantly, 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too. And this is important because these data are not just applicable to healthcare workers, but to everyone here today. Science shows that compassion for others can have a direct, positive effect on your own well-being. Neuroscience studies show that compassion for others can trigger reward pathways in the brain and positive emotion that can buffer or even counteract the activation of stress pathways and negative emotion. So, in effect, compassion for others can make you forget your own worries, at least temporarily. So now this is where the science meets the personal. A
couple of years ago, after nearly 20 years of working in the ICU and meeting people on the worst day of their life, I came to a stark realization. I had almost every symptom of burnout. And let me assure you, that's not a good place to be. It can be a dark place. Currently, the recommended prescription for burnout is what I call escapism. Get away, detach, pull back, go on some nature hikes or whatever. But I was not buying it because I believe that the antidote to burnout had to be at the point of care, in personal connection. I took the research nerd approach. And armed with the data that 40 seconds of compassion can be a powerful therapy for the giver too, I decided to do an experiment on myself. I was the only research subject in this experiment. I was the N of 1. So I tested the hypothesis that my 40 seconds of compassion would transform my experience. I connected more, not less. Cared more, not less. Leaned in rather than pulling back. And that was when the fog of burnout began to lift. My 40 seconds of compassion changed everything for me. Now you might be thinking, I'm speaking on the power of compassion. I must be the most compassionate doctor. But the truth, if I'm being honest, is that I'm still a work in progress. I'm working hard at compassion every day, but I see it now. And thankfully, science shows that change can happen. I used to think that people were either wired for compassion or they were not. But the preponderance of evidence in the scientific literature, both in healthcare workers and in the general population, shows quite clearly that compassionate behaviors can, in fact, be learned. And that is good news indeed. So now it's time to answer the big question that I posed to you at the beginning. Does compassion matter? My systematic review of the literature now complete. 1,000 scientific abstracts, 200 research manuscripts, and one life-changing N of 1 experiment behind me. I now conclude with confidence. Compassion matters. For patients, for patient care, and for those who care for patients. Compassionate care belongs in the domain of evidence-based medicine. I no longer believe in this paradigm behind me, this historical paradigm. I now believe in this one. Because I found that there is science in the art of medicine. And the science is strong. I like to call this field compassionomics. It's the convergence of the science and the art of medicine. I will close just by acknowledging that you don't have to be a healthcare worker to feel burned out. And if you do, I suggest that you test the compassion hypothesis for yourself. Do your N of 1 experiment. Look and see those around you in need of compassion and give them your 40 seconds of compassion. See how it transforms your experience. But don't do it because I say so. Do it because science says so. 40 seconds of compassion can change everything for a patient. It changed everything for me. It can change everything for you too. And that is the power of 40 seconds. Di Pamokhaya ICU ထဲမှာလူနာတွေကိုကုသတဲ့ဆရာကြီးပါဆရာဝန်ကြီးပါသူပြောတာကလူတွေကသူ့ကို
bè c'è ma due non solo dove boa ma canso ne ma tu due pare ne ma caulo a yango ye po ne ICU the yao twa c'è ma tu due ara tu ICU the ba mo kha yi se ma ICU so ra ta a long ti ni ja le tke ko a te dan phit de pukul ri a te dan phit de luna ri tha re ne 24 nai saung chi eri de ma lo lo da tu ko na le be burn out ဆိုတာသူကခြေကုန်လက်ပန်းကြပြန်မှန်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အနားယူလည်းပဲအနာကောင်းမရအောင် burn out ဆိုတာပြီးရင်အနားမရအောင်နေမကောင်းကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတယ်အလိုလိုနေနဲ့စိတ်တူလွယ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုး burn out လို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာကိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေးလာတာသူလေးလာတဲ့ပုံပြန်ရှင်တူအနေနဲ့လေးတာသူကသူတွေနာလို့လို့အဲ့ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေတက်ကတူများရဲ့အမျိုးသားလိုက်အမျိုးသားစာကြီးတဲ့အမျိုးသားစာကြီးတွေမှာသူတို့ကဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတွက်ဒါကပါဆိုင်ရာအတွက်အဲ့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားစာကြီးတဲ့ထဲမှာနှစ်ကျော်သူကရုဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းတွေဖတ်တာအဲ့ဒီမှာစာတမ်းရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပေါင်း1000ကျော်ဖတ်တယ်အကျယ်စာတမ်းအကျယ်ကြတော့900ကျော်ဖတ်တယ်900ကျော်ဖတ်ပြီးတော့ဘာတွေ့ရတော့ဆိုကရုဏာစိတ်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခံအားကောင်းတယ်အခုဝူဟန်ပြဿနာနဲ့ဆိုရင်ကရုဏာပို့ထားတော့ကရုဏာပို့ပြီးတော့ပွားများကြတော့ဒါကိုယ်ခံအားကောင်းနော် AIDS ယောဂရှိတဲ့လူ1900ကိုသူတို့စမ်းသပ်ကြည့်တယ်ကရုဏာနဲ့ဆရာကသူတို့ကရုဏာနဲ့ကြည့်တယ်ကရုဏာနဲ့ကြည့်ဘယ်လိုကြည့်တော့သူတို့ကိုပို့ခူးဆိုင်တာပေါ့အခုဒီယောဂမျိုးဖြစ်တာမနဲ့စင်ရစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဆရာပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရပ်ပြီးတော့မေးပါကျွန်တော်ရပ်ခိုင်းပြီးတော့မေးပါဒီခက်ခဲလာတဲ့ဒီခီးမှာကျွန်တော်ကလူနာနဲ့ခမည်းနဲ့အတူရှိနေမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာရဲ့နာမည်ကိုလည်းသိတယ်သိအောင်လုပ်ထားဆရာဝန်ကကိုယ်နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုတော့လူနာကအားရှိတာပြောတာဆိုတာလည်းပဲကိုချင်းစာတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာ AIDS ယောဂဆိုတာကိုခံကြားတဲ့ယောဂအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့သူတို့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူနာတွေ30ခိုင်တော့စေးပြန်ရှုရတဲ့ဘလို့မှရှင်းပြလို့မရပဲအဲ့ရာနှုန်း30သူတို့ကိုခံအားရတက်ကိုအားရကောင်းတခြားပြောတာရှိသေးတယ်ကိုလက်စထရောကောင်းတာတွေရောဒီအစီများတဲ့ယောဂတွေနောက်ပြီးတော့နှလုံးယောဂတွေအဲ့ဒါတွေပါသူဆိုတာကအရင်တော့သူဘယ်လိုထင်ခဲ့တော့ဆိုကရုဏာဆိုတော့မွေးကြတဲ့ပါလာတယ်လို့ထင်တယ်ဒီတိုင်းကျင့်ယူလို့မရဘူးလေ့ကျင့်ယူလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်အခုတိပ္ပံကပြောတာကိုလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောကရုဏာဆိုတာကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရတာပဲကရုဏာနှလုံးသားရှိအောင်ကရုဏာအုံနောက်ရှိအောင်ကရုဏာအတွေ့အကြုံဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဘုရားဟောပြနေကြစာအုပ်လေးဒီစာအုပ်လေးက Oxford တက္ကသိုလ်နဲ့ထုတ်တာ Oxford Handbook of Compassion Science Compassion Science ကရုဏာကိုသိပ္ပံလို့ခေါ်တာ Oxford တက္ကသိုလ်ဒီထဲမှာသူတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟိုစေတပညာရှင်တွေရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ပညာရှင်တွေရောနောက်ပြီးတော့ biology နောက်ပြီးတော့အုတ်နောက်ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ neurologist တွေရေးတာ32ခုရှိပါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်
သူတို့ပြောတာကကရုဏာဆိုတာတနာပါတယ်ဒီလိုပြောနေကရုဏာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုကြမှာဖြစ်လဲဆိုလူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုချင်းစားပြီးတော့သူရဲ့ဒုက္ခဝိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်းသူ action ပါတယ်လက်တွေ့ပါပါဠိလိုပြောရင်ပရဒုက္ခပနေယနာခါရဘဝတိလက္ခဏာကရုဏာတရားလူရဲ့ဒုက္ခကိုပြေလည်စေခြင်းနဲ့ပျောက်ကင်းစေပျောက်ကင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပျောက်ကင်းခြင်းနဲ့အမှုရာလုပ်ရအဲ့ဒါကိုကရုဏာကိုမေတ္တာတုတ်ထဲမှာမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေတူဒီတော့ရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ကသူ့ရဲ့ရင်သွေးကိုဆက်ဆံတယ်သူရင်သွေးဘယ်လိုဆက်ဆံသူရင်သွေးကငိုတယ်ဆိုရင်မငိုအောင်ဘာလုပ်ပေးရမှာအဲ့တခုပဲတွေးတယ်သူရင်သွေးကထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အဲ့ဒါပဲသူရင်သွေးကစိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့တောကားတွေများစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့စိုးရိမ်မှုပါပြောတော့ဘယ်လိုအဲ့တခုပဲတွေးတယ်အဲ့ဒါကရုဏာခေါ်တာတွေးုံနေမကောက်အဲ့ဒီမိခင်ကဘာလို့သူလုံနိုင်တာအကုန်လုပ်တယ်အကုန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုလိုတာကအများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ပြောတာကရုဏာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်မွေးထားရင်ကိုကျမ်းမာလည်းကောင်းတယ်ကိုအုံနောက်လည်းကောင်းတယ်ဘုံဒီနေ့ပြဖို့အချိန်မရှိတော့လို့နောက်တစ်ခုဒီ Stanford တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးပြောတာအုံနောက်ကလည်းပဲအရန်ကိုအတွေးကောင်းတယ်စင်ရသားနေပြီးတော့အုံနောက်ခွဲစေတဲ့ပါရဂူဖြစ်လာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတရားအခုထောင်ချီတဲ့တန်းကျွတ်တွေလည်းဖြစ်ဘီလီယံလည်းဖြစ်မိဘအရန်စင်ရင်အဖေကရဲသမားအမေကလေးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူခဏခဏလှုပ်ကြတယ်တေချောင်းကြတယ်သူ့အမကသူ့ကိုယ်သူတေချောင်းကြပြီးတော့တေသွားသူညက်အဲ့လိုပဲဓမိသားစုထဲမှာဘာလို့တယောက်တည်းထူးချွန်တာတော့ဆိုတော့နှွေမှာသူချောင်းပေးတဲ့အချိန်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့သူ73နှစ်ပဲ7နှစ်73နှစ်ပဲရှိတယ်မြက်လက်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အဲ့ဒါမြက်လက်ရောင်းတဲ့လူမရှိဘူးသူ့မိပဲရှိသူ့မိကတရားထိုင်နေလို့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာဟိုလူလေးပဲနေလာတော့ဘာလုပ်တာတော့ဖေးမိတွေပဲမှာတော့ဘယ်တန်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုဂိူးဒီဇိုင်းနဲ့ဂိူးနာနဲ့စကားပြောတာသူဘဝမှာမရှိခဲ့ဘူးအိမ်မှာအမြဲတမ်းပူလောင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဘွားရဲ့မေတ္တာကိုရရှိပြီးဘွားရဘာပြောဆိုဒီပစ္စည်းကငါမရောင်းတော့ငါသားမှရောင်းတတ်တယ်သူကထမင်းပြန်စားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကိုနေတနေ့ကိုမိနစ်20နာရီဝက်လောက်လာတယ်ဆိုတော့ငါဒီမှာ6ပတ်ရှိတယ်နည်းနည်းချောင်းပေးတဲ့အချိန်နင်းဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ်အရာတခုငါသင်ပေးမယ်မျက်လဲတခုသင်ပေးမယ်စိတ်ဝင်စားဆိုသူလည်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုအိမ်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီလို cute design မေတ္တာနဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့ပြောတာသူမိပါတော့မပြောအဲ့လိုပြောဆိုတော့သူကသွားခါဘာလုပ်ခံဝင်လေထွက်လေရှူတာတင်ပေးတယ်ကျမ်းပြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးဝင်လေထွက်လေရှူတယ်ပရမဆုံး3ရက်3မိနစ်20ထိုင်နေအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်3ရက်လည်းကြောင်ထိုင်နေတယ်နောက်သူ့အတွေးတွေဟိုမကျင်တဲ့အတွေးတွေလောကကိုမကျင်တဲ့အတွေးတွေအိမ်မှာဖေကဘာဖြစ်ငါ့ကိုခွေးမဆိုင်တာတော့သူ့အတူပဲရက်တောင်းနေမရငါဘာခွေးမဆိုင်တာတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်နေစိတ်တွေသူနားလေလာတယ်နားလည်းငါကြတော့ဒေါသဖြစ်မဲ့စားသူ့ဖေပြဿနာသူ့မိပြဿနာမိဘာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကပြောင်းသွားတယ်
โลกไอ้เดี๋ยวมันบ้ามาโลกไม่ยาบ่างาด้วยบ้ามาเก่าไม่ใช่บ่าวประตูมางาเซ่หมุนซาบ่ผมบ้าประตูมางามุกุญยิชิบ่าวงามาปาควินเยอะไม่ชิวสุดเลยไอ้ดิโยนเล่นเช็คเกมเม่เลยใส่ท่าในปีดอกชาวบ้านด้วยมาโลกไอ้เดี๋ยวมันโดกาพลาไปเมียงาด้วยควินแลนด์เมียไอ้บ้าไปละสุดเลยตู้กูตู้ยงจีได้เซ่เนี่ยจ้องจังตัวอะไรเลยดีสาวแท้มันตู้กะโอ้มาดีกะยี่กันแล้วกรุณาโอ้แต่แบบนี้สิเนี่ยလူလောကတွေရေးကြည့်တယ်လူတူးချင်းချမိုက်တွေရေးကြည့်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာရေးကြည့်တယ်อันเฮาด้วยกับคำลุนสุดในกรุณาเนี่ยเป็นหมอยาลงเนี่ยนะอันยาที่ห้องยาคนเปลี่ยนที่เดียนอาศีเอินวังคนเปลี่ยนหนาหรือเพิ่นนั่นนะที่เรียบที่ตายหูเนี่ยนั่นมันเป็นคนยานเพิ่นจังนั้นมันว่าจังหือในอยู่ที่ภายป้ายยาภายป้ายสายสิแลเรียบเห็นด้วยเนี่ยกรุณาเนี่ยมันลีดาตัวมันลีดาคนแค่เธอไปอยู่ลีเขาแคบมันซ้ำเลี้ยงเนี่ยที่กว้างมันอันกว้างเลยนะก็มีมันหลังอันนี้ได้เป็นหลังกว่าบอก16 มินิ15 มินิ16 มินิกันเขายาก้นเปลี่ยนให้นะหมอยาอันมีกรุณาทั้งหมออันมีกรุณาเนี่ยมันเปิงใช่ไหมหมออันมีกรุณาเนี่ยจะพอดง่ายวะเนี่ยทำหืดง่ายวะเนี่ยหมอยาหืดง่ายพวกหมอยาเขาหืดนะเนี่ยเขาเจ็บตัดเนี่ยตียาเป็นอีสังตีเฮ็ดเป็นอีสังตีอะไรกินยาลายหวยเนี่ยเขาเจ็บตัดพิษวะเนี่ยหมอยาเขาเจ็บตัดพิษวะเนี่ยตรองไว้เนี่ยแต่เขาหมอยาเขาสังพิษเขามีกรุณาสังพิษชื่ออันมีกรุณาเลยมันใจเจ้านั้นดูเขาก็เขาบอกสั่งโอ้ในอันเหตุการณ์มันเปิงกันแบบอันนั้นก็เหมือนกันอันเขาจับตัดเนี่ยมันเมียนโอ้อันอยู่ตั้งนาของเพื่อนห้องว่า executive brain เนี่ยเพราะมีกรุณาในที่มันที่ในเหตุการณ์เพราะมีกรุณาเนี่ยโอ้อันอยู่ตั้งหลังเนี่ยเป็นโอ้เจอจ้าเจอพอดเจอกูเจอยานอยู่นั่นหมดอยู่โอ้ตั้งหลังเนี่ยมีสองภายเพราะว่ามีเจอเมตตามีเจอกรุณาโอ้ตั้งนานในเหตุการณ์พอมีเจอโรชาเจอลำเจอโกรธเจอพิษเจอปอดเจอกูพวกนี้โอ้ตั้งหลังในเหตุการณ์จีใครเขาปอดในเหตุการณ์ตั้งในเหตุการณ์นะอยู่ในมือเขาที่เลยมองเลิกเจ้าเนี่ยเดี๋ยวไว้ใจนะเดี๋ยวไว้ใจกรุณาเนี่ยเดี๋ยวไว้ใจโรชาอันนี้ขอบคุณนั่นแหละแต่เดโมกรุณาดูก่อนไม่ให้หยาบก็คือมันหยาบเพราะได้กินเขาเนี่ยก็อีลูดูเขาให้กินได้กินน้ำเนี่ยสักครู่ได้ชุ่มน้ำเนี่ยป้อมมิ้นน้ำเนี่ยตัวเขาเนี่ยมันหยาบเนี่ยมันอยู่ลีเห็นในแหละอีลูดูเขาเนี่ยกินน้ำเนี่ยกรุณาเปลี่ยนมาแต่เขาเห็นแหววเวซ่าในพอยขอบ4 ปีเขาไหนเหมือนซึ่งว่าคงเขาคงพักนะจะสังขาเขาตั้งแขกนอกเมืองในเมืองพ่อมันได้กินเขาจะไหนพ่อมันได้ชุ่มซ้อมจะไหนตัวเขาจะไหนมันอยู่เลียเป็นโยกก็บนนั้นอีรู้ตัวขันธาเขาจะสิแหละคงเขาคงพักกับซ้อมกับผ่านพวกไหนเป็นกู้ส่วนเนี่ยอยู่ที่กรุณามาคำพองใครเลยกู้สูตรตาตัวเก่าเสียแหละใครเลยกู้สูตรตาตัวเก่าใครเหอกรรมหรือว่าใครก็อ่องใครมันเฮ็ดกู้สูตรเนี่ยมันดีเนี่ยมันดีอยู่หนังเขาคุยกันมันถึงวนตาตัวเก่าเพราะวนตาตัวเก่าแน่เนี่ยกูเนี่ยมันจะไม่จะง่ายเพราะวนทุกข้าเพื่อนใครจ่อยแถมเพื่อนเนี่ยทุกใช้เนี่ยผมมองไม่เจออันในพุทธพระพิจารณาก็ว่าไว้นะสั่งสอนไว้ทำภายสายเขาก่อนลาดไว้ในใครเหตุกาวเขาป้องใจเจริญไว้ใจกรุณา
ไปตั้งเนี่ยเขากกอย่างก็อยู่เช่นในขาเนี่ยมันจังเจ็บจังก้นนั่นแหละอีหลูเหตุไปไปนิดหนึ่งเอาไปน้ำเอาเนี่ยอีหลูมันเนี่ยขึ้นนั่งไปนิดหนึ่งเอาเจออีหลูอ่อนหดน้ำหนาสิเพราะเหตุจึงไหนเนี่ยอยู่ดีวันนะอายุยาวผีหักคนหักการถามผีหักคนหักเนี่ยนะตรองไว้คำนี้ข้อเดียวไว้ห้องว่ากรุณาห้องว่าอีสังก็กรุณาการถามผีก็หักคนก็หักจาในเมืองผีดีในเมืองโกนั่นนะเขาแค่หัวเสียนั้นเป็นลายเป็นอีสังกรุณาเนี่ยกรุณาเอาหมออีลูเปิลเสร็จเลยเหตุการณ์อีลูตัวเก่าอีลูเปิลเพราะว่าลูกมาเตนงโคเนี่ยเขาอีลูตัวเก่าโกกัดโกสังนงเสียไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกัดเข้เปิลเพราะมันใจเส้นนั้นเนี่ยมันจะอีลูตัวเก่าให้เลยนงนั้นเนี่ยกัดเข้เปิลใครเปิลทางอย่าจะนงโคเหมาบ่นงกับโคเหมาเปิลซ้ำคนถามไถ่แค่หางชมคมมีคนว่าเหมือนในพิเศษสังเป็นนงโคเหมือนให้สังเป็นหังหลีคนมันตะคมมีเนี่ยเป็นหีนะคำนั้นใจจ่าใจเลี้ยงก็บือสังก็บ่ฮกาเอาคนลงให้เล็กเคเปิลเนี่ยมันดูเคเปิลเนี่ยเป็นมาเคกันเนี่ยเป็นมานะเพื่อได้เป็นมานะเนี่ยเอากรุณาเนี่ยมาอยู่ในมโหใจเขาเนี่ยกว่าดังเนอไปดังเนอก็หนอดเพเข็นก็บัววนดักคนนั่งนำนี่แหละคนนั่งนำเขาที่มีเมตตาเนี่ยเขาก็ที่สั่งช่วยทำเขาไรที่ขึ้นอย่างมือซึ่งนั้น so to conclude compassion is good for your health it's good for your brain it's good for your emotion experience good for your brain in the sense that okay it changes our brain default is based on fear it's based on insecurity we look around we look at the environment the people encounter with through that brain default so to be happy we need to change that brain default from fear to compassion from being disconnected with other people's pain to being connected with other people's pain from being frustrated and angry and habitually reacting negatively whenever we face pain, whenever we're in pain, to compassionate and more positive reaction to pain. And it's possible to do that, relying on our own. The Buddha said, okay, he is not God. He is not. He himself, he never uses that kind of, magical power, if you like, or superstitious power. Instead, he tries to understand the working of his mind and then changes the makeup of his mind, the makeup of his emotion. By changing that, he was actually changing his brain default. By changing his brain default, okay, he changes from cortisol hormone to oxytocin hormone, which is good for physical health. ဒီနေ့ညကရုဏာတရားနာပြီးတော့ကရုဏာတရားဟာဗုဒ္ဓအယူအစုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအရာရောယနေ့သိပ္ပံရဲ့အစိုးရရောကိုယ်တွေလည်းကောင်းတယ်မြတ်တွေလည်းကောင်းတယ်ကြမ်းမိုက်ခန္ဓာကိုကြမ်းမိုက်တွေလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကြမ်းမိုက်တွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာကရုဏာတရားနဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကျိုးသူတို့ဘာရဲ့ကောင်းကျိုးတွေတဲ့ပို့ဆောင်ရနိုင်ပြီတကားလားကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါအိမ်တွင်အိမ်ပါပြည်တွင်ပြည်ပါအစဉ်မြင့်မြင့်တာန္တနာပြုနိုင်ကြတယ်ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေအာ
ธุอดีค่ะไว้สิเลยทำยินลินทำอนุโมทนาตรายาวโตลีงามในเฮาคาตีกับตันเครื่องลูกโคตันในหอมเลยกับลูกปูสลูตันธรรมปูสาในดีค่ะခန္ဓာအစီအစဉ်ဒီအရာလူဖွဲ့ပစ္စည်းများစက္ကလူထမ်းခြင်းနှင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများစက္ကလူပူဇော်လူတန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါရဲ့ဥစွာပထမအလူချင်းစက္ကပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဥဆိုင်ဟန်ထွန်းနှင့်ဥဆိုင်ဥတို့မှဆရာတော်ဖျားစက္ကလူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေများစက္ကလူတန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကပ္ပိယအဖြစ်ဦးလေးဦးပန်းဆွေကျော်မှာဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်ဆရာဆန်နေလူစားနေဒီပနာဥစွာပထမဥမြင့်တူတော်နန်းအောင်ခမ်းတမီနန်းမီတူအောင်မိသားစုရောင်ရွှေဟောကုန်းရတောင်ကြီးမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျန်၅တိန်တိတိစက္ကလူတန်းထားပါတော့ကြောင့်အလူရှင်မိသားစုဖြစ်တဲ့နန်းမီတူအောင်မှစက္ကလူတန်းပေးပါရန်ပန်ကြားပါရယ်ဆိုရနိုင်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီဝနကျော်ထင်တရေစီတူဦးအောင်ကိုဝင်းနှင့်စနီးအကမဟာတိရိတုဓမ္မတိန်ကြီးတော်နန်းတန်ထွေလူမှုထုချွန်စုပရမစင်ကမ္ဘောဇပန်လီမီတက်မိသားစုမှလည်းကျန်ငါတိန်တိတိလူတန်းဖာထားပါတော့ကြောင့်အလိုရှင်မိသားစုမှဆက်ကလူတန်းပေးပါရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုอยากก็ยังสู้ถึงปอสาวกีสู้ลุงสังวันหน้าเลยสาวโผลุงใส่อ่องทุนสีปาสังงวยปางวยสิงเขาอ่านเป็นกระชายสตูวิ่งตนตีค่ะในก็เลยหลุตันไว้300,000ในเนี้ยอะไรมากับหลุปูสหลุตันบันสีกรรมค่ะกระชาย300,000มาอยู่นะกับเป็นก้อยแสนทุกครับสาธุสาธุสาธุสลับดีการท่าวิปัตนาตานาลิงการาจองใจเสียเน้นตะกาเมียกางหมูอิตายามาเลเวจังงาเต็งจิติลูตันทานที่อด้วยเจ้าโกบกาพวยอุสัยหันทมาสกัดลูตันปีปายันปัญจาปาริสาธุสาธุสาธุสิเลซุ้มหอเมืองเลื่อนข่าวปีน้องตังซุ้มในคาในก็เลยหลูตันไว้ธรรมาปูสา500,000เลยสาวตาหน้าเฮาคามากับหลูปูโซหลูตันบันเซกัมค่ะอยู่ๆก็หมดทางไหน
ธิษฐานระยะนี้ทำยกเลยค่ะสาธุสาธุสาธุอยากก็ไม่เท่าสังละไม่สังยงไม่ลุกไหนหลันเขาตั้งเฮินอันเป็นลั่นไข่เขาพักมวยเขาในก็เลยหลุดตันไว้100,000เลยแคนดอมากับหลูปูสอยหลุดตันบันสีกรรมค่ะเอาเงินใส่สาธุสาธุสาธุอดีขาสืบเสลในไซโนคำนางอินคำเขาอันเป็นหงสาวลูกเห็นคำไลขาปอกหมายหลวงวิ่งตนตีในก็ไลหลูตันไว้100,000ในค่ะในก็มากับหลูปู่โสหลูตันบันสีกรรมค่ะสาธุสาธุสาธุอยากก็เมปาเอปีอันเป็นลั่นไข่โคสุยกะเลียในค่ะในก็เลยหลุดตันไว้100,000เลยแคนดอมากับหลูปุโสหลุดตันบันเสกรรมค่ะสาธุสาธุสาธุสลบีอุโมเฮงมวยในอาจารย์พิวเยอุโมเฮงตอนนั้นช่วยยิงมิตาสุตมาเลเบธรรมสปุษาลูงเวจัตเตงดิติสักอลูตันทาดีอัตเวลูเชมิตาสุมาสักกัลลูตันเปบายามปัญจาปาเรนึกเสร็จเอากลับค่ะสาธุสาธุสาธุสลบีเมมอนชีเมียมิตาสุลาชิวมิวมาเลเบจัดในเต็งดีดีลูตันทาตีอัตเวลูเชมิตาสุมาลายาสกัดลูตันเบบายามปัญจาปาเดนะฮะสาธุสาธุสาธุอยากก็ลงใส่ชิดเด่นปานังโมคามเขาอันเป็นตึกยาวงวันเวงตนตีค่ะในก็ไลหลูตันไว้ธรรมะปูซา200,000นั่นแหละแคนดอมากับหลูปูสอนหลูตันบันเสกรรมค่ะสาธุสาธุสาธุสลบีဒီကနေ့ညတရားနာပြည်တမ်းများအလုံးစုပေါင်းလူတန်ထားတဲ့အလူငွေကျ4,26,500ကျပ်တိကိုဦးဆိုင်ဟန်ထုံးမှဆက်ကလူတန်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်สาธุสาธุสาธุ
ดิค่ะได้ห่มสมกันตั้งเสียงในค่าเงินธรรมปูสานไลดูไลตันตั้งเสียงคำคืนนอนไหนในเลกับลูกปูโซลูตันบนตาตั้งเสียง30ไป520,006เหงไป5ปากเต็มในหาไลห่มสมสาธุกันตั้งเสียงดีค่ะสาธุสาธุสาธุสลายบีคานาสิสิยะงายะยิเสตุนชาอเมียตาปีวิภพชิปาเดอุสวาปัทมะเมียมาปาตาเพียยิเสชามาพิบิโรสพิมาไม่พ้นเสรบเพียเยชัมปาตายิเสชาลิงกาโกสุปาวยุสุยิเสชามาพิเตด้วยอุสวาปัทมะเสรอชินดุเมียเพียมายิเสญญุนเตียမြမပါတာဖြင့်ချပေးတော်မူပါရန်ယုတိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပါရဖြင့်ဤစခွတ်ရှိဟုတ်ပါမနေရှိဤစခွတ်မိကနေနိနဝကာမဓမ္မဘူဇာအားလုံးကိုဘုရားတက္ကသိုလ်ရဲ့အထွေထွေရံပုံငွေတွေကိုအကုန်လုံးပြန်လှူပါတယ်ဓမ္မဘူဇာทั้งเสียงขึ้นလှူထားหน่อยขึ้นในเงินกองกลางท่านจอมเฮา so all the donation is for the general fund of the university. I dedicated to that fund. အကောင်လုံးလိုက်ဆိုရှင်ဖေရရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤ၄နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုအကြောင်းပြု၍ရှင်ဘုရားဟောကြားအပ်သောကရုဏာတရားတော်ကိုနာကြား၍ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုစေတနာသုံးတန်ပြဋ္ဌာန်း၍လှူဒန်းကြပါကုန်၏စောင့်တည်ကြပါကုန်၏ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ဝါများကြပါကုန်၏ပြုသမျှကုသလကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ကိုယ်တွင်ကိုယ်ပအိမ်တွင်အိမ်ပပြည်တွင်ပြည်ပအစင်မြင့်ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာပြုနိုင်ပါစေယနေ့ယခုပြုသမျှကုသလ၏အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်၎င်းလွန်ခဲ့သော၄နှစ်ကရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုဗဟိုပြု၍ပြုသမျှကုသလအားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်၎င်းဘုရားတပည့်တော်တို့နှင့်တန်တဝါအားလုံးတို့သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလယ်လတ်လန်းစဉ်မြစ္စည်းမပฏิပဒါငြိမ်းချမ်းရေးတရားတော်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာထိရောက်စွာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေပြုသမျှကုသလ၏မြတ်ဘာကကိုယခုဘဝရှေးဘဝဒေါ်စကြသောအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမဆွေမျိုးညာတကာအစထား၍၎င်းရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုအဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြကုန်သောဆရာတော်ကြီးများပစ္စည်းလေးပါးတာယကများအစိုးရအရာရှိများဝေယဝိဇ္ဇများ
สาวโลเยวันทันยา สาวโลเยวันธรรมยา อาลงดูกู อาลงดูโก สาทายละ อาสาทายุละกัง ตุงเสตบง โดเสดบ จินลีจากงโต จินเลจากงด เวเนย เวเนีย ตุคิตา ดุขิตา โดกิตา ดุขิตา ตัตวา ตาดวา ปาวดูอา อปังโดอา ญาอัญญา อเมียอเมีย เอเวงาปะอี เปเวงาบาอิ อัญญายายุ อเมียยายุ โกเสนัพยา โกสิณพยา จันจามามา จันจัมมามา ชันดาดา ชันชันดาดา ชิจาบาสิโต ရှိကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြတ် ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာ ဓု သာဓုသာ ဓု ကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓု သာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု ကုသိ ကု ုလ် သိုလ်မိတိမိယာမိနံဟောခာစရတကလိသံပါရမီမာလိုက်စံကမ္ဘာတံစိန်တံလုံး၌စိမ္ဖိစိမ္စံစိမ္စတ်စိမ္ကွန်ဝိနည်းသတ္တဝါနစัจ ဝါလာအနန္တစัจ ဝါလာတံစိန်ကံတော်โหมสมสาธุอนุโมทนาไลหับกุศลพรลีเพ่งเป็นการเซ็งสักกรรมลอยตานอสาธุสาธุสาธุตานามยานศีลามยานภาวนามยาเท้าสาวขาตั้งเสียงตั้งลงอย่าโตคงโตหายพิมอำไลคนหิมอำไลสัตวาหิมอำไลย้อนผักพังในมาโคสายเอาขาดอตาขอติยสสาอามาตานิปานาติกาเยนสักกรรมลอยตานอสาธุสาธุสาธุเอาดีขากรรมในเฮาค่ะสูมเสือตะกะยิงใส่คิงในที่สามจีไกตั้งเสียงหะไรอ่อนกันกันดอพระตราสังขารเจริญยาสาวสามปาลบสินลบธรรมโหมกันตั้งเสียงได้แก่ในเลหะไรอ่อนกันกันดอตนคำสาวคูว่าโหมกันตั้งเสียงดีค่ะโอกาสาโอกาสาโอกาสาตนคำสาวคูว่าในกรรมตราสามยังโกไลเปิงพิษกว่าอาธรรมาสักยังเคิงในหางมดสั่งโตคาสั่งก้อมวางคบไว้หาไลทนซ้ำทาวนตนาก้อมย้อนการโตไว้ที่เขา สัพเพติยวิวัจจันติสกโรโกวินัสติมาเดบวันดวนดรายังสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวัฏฏัปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุခန္ဓာစီစဉ်ခုနှစ်အရာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုတုံးခြင်းရွဆိုခန္ဓာရုပ်တိယံဖြစ်တဲ့အတွက်အာလုံးကြောက်ကြကုန်တော်ဓမ္မမရှိသူတို့ကောင်းပေါင်းအာလုံးဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုတုံးခြင်းရွဆိုခန္ဓာရုပ်တိတော်မူပေးပါယံယုတိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါလေဗျာพุทธัง พุทธังตาตนังสีรันติตตุพุทธังตาตนังสีรันติตตุพุ
Buddha Sadana Siran Dadu Dadu Sadhu